Les épaules. Orange. Position fixe. Sur la tête. Aux épaules. Orange. Position fixe. Mais il faut être en ordre. Si vous savez que vous n'êtes pas en ordre là-dedans, c'est autre chose. Il faut nous allons entrer comme ça. Chanel là, c'est en entrain. Ouais. Entrer. Morning, my brother. Yes, morning. How are you? Fine. Now I look here. We have a church and a school. I don't know what is the job have you here. Yes. Really, okay. This church is called CPA, which means Pentecostist Evangelical Church in Africa, which has got the headquarters in USA. Bien, merci. Oui, si vous pouvez nous donner l'historique ou bien nous présenter en général l'église. Okay, as I told you before, this church is called CPA, and this church is here 3 years ago. It's only to say since 2008 we are here in operation. So this church has got many things to do. As you know, we didn't stay only in Uvira city, but actually we are growing up in different churches in different areas, such as Kiliba. We have got a church at Kiliba, Sange, Luvungi, and Kamanyola. We have got also a church in Fizi area, Mboko, and Bukavu in South Kivu province. That I told you it was in spiritual domain, but in development domain we have got to create a health center, primary school or elementary school. We have got also secondary school or high school somewhere. It's only to say we are going to reach place by place to show you what we have got in development. Thank you. As I told you, we have got a primary school, and now we are where pupils are studying. This is our primary school. He is a head of school. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Je réponds au nom de Karamatoi Katos. We say that is called Karamatoi. Et maintenant, nous voulons connaître comment est-ce que vous travaillez ici. Really, we want to know how the school is going on. Ici, nous travaillons avec l'église. Really, we are working with the church. Et avec l'église qui nous a accordé de fonctionner ici dedans. With the church who accord us the place to work. Est-ce qu'il y a un tour dans vos salles de classe, mais aussi nous voulons connaître le nombre de vos élèves et le nombre des enseignants. Can you allow us to pass in your school, really seeing how the pupils are studying and to know how many classes you have? Et ici, comme l'a dit, nous allons dire que notre école s'appelle EP Dynamique. Really, our school is called Dynamic Primary School or Elementary School.
qui approchaient maintenant pour visiter nos classes. You are welcome to visit our classes and pupils. Ici, c'est la classe de la première année. This is the first class of primary school. Élèves dans cette classe. Et nous avons 47 élèves. How many pupils we have in this room? We have got 45 pupils. Et c'est lui qui est le titulaire de cette classe. And that is the teacher of this class. Il répond au nom de Augustin. He's called Augustin. Et ici aussi, c'est la deuxième année. Also, we have second class, the second room. Nous avons 20 élèves. Here we have got 20 pupils. Et celle que vous voyez devant, c'est la titulaire de cette classe. The one in front of is the teacher of this class. Elle répond au nom d'Espérance Roda. He's called Esperance Roda. How are you? Fine. Thank you. Et ici, c'est la troisième année. Now we are in third class. Ici, nous avons 24 élèves. We have got 24 pupils. Celui que vous voyez devant les enfants, c'est bien lui le titulaire de cette classe. The one in front of pupils is the teacher of the room. Il répond au nom de Ezekiel Rumaza. He's called Ezekiel Rumaza. Ça c'est une classe aussi? Oui. Is that also a classroom? Oui, il y a des élèves dedans. Yes, Oui, it's a classroom. Pupils are inside. Can we enter? c'est la quatrième année. Now we are in fourth class. Nous avons 21 élèves. Inside we have 21 pupils. Celui qui est devant les enfants, c'est bien le titulaire de cette classe. The one in front of is the teacher of the class. Bonjour. Bonjour papa. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Biamungu Madondo. He said that he's called Biamungu Madondo. Madongwe. Thank you very much. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Really, I was only greeting pupils and they said that they are getting all right.
responsable, je trouve que certains élèves sont en train d'écrire dans des conditions vraiment insupportables. Qu'est-ce que vous pensez? Really, I just come to, as you see, some pupils don't have places or cities where they can write easily. Ok, les enfants écrits sur les genoux restent sur la terre parce que nous avons manqué même le moyen de se mettre comme des bas, des pupitres, il n'y a pas même. Okay, really, as you see, pupils are kneeling, writing, only because we don't have sufficient desks for them. That's one of the difficulties we have in this school. Okay, thank you very much. Later. Ici c'est la 5e année. We are just in 5th form. Et celui qui est devant les enfants, c'est lui le titulaire de cette classe. The teacher is in front of, as you see, writing. Il répond au nom de Majambo Ndegete. He's called it Majambo Ndegete. Bonjour. Oui, bonjour. Mademoiselle? Bonjour mademoiselle. Good morning, girl. Je m'appelle Francine. How are you called? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Francine. I'm called Francine. Oui Francine. Pourquoi tu écris sur les genoux? Parce que Pourquoi tu écris sur les genoux? nous n'avons pas de pupitre. Just he's asking at the girl, how is he? Why is she writing on his knee? Girl just come to say that there is no sufficient desk. That's why. As you see, some of them are writing, kneeling, just only to say they are writing in a very bad condition. Okay. Est-ce qu'il y a encore une autre salle là-bas? Oui. Is there any room there? Yes. He said yes. Let's go and see. Ici c'est la 6e année. We are just in 6th form. Nous avons 20 élèves. We have got 20 pupils. Et nous avons vu comme nous avons des difficultés. As we have got difficulties, Le responsable de cette école, c'est bien lui le titulaire de cette classe. the teacher of this class is the head of the school. Et il répond au nom de Karamatoi Katos. He's called it Karamatoi Katos. Et vous voyez vous-même comment les enfants sont serrés par manque de moyens. You see yourself how pupils are sitting because of missing desks and a big room which can contain them. Ok. Et même ce que vous voyez comme des livres, nous considérons cette classe comme bureau de l'école. Really, you see on the table
we have got books and other things. It's only to say this room is considered as an office of the school. Merci beaucoup, messieurs les responsables, pour la ronde que nous venons de faire. Thank you very much, Headmaster, for the round that we just come to do. Oui, nous voulons savoir comment est-ce que vous parvenez à rémunérer vos enseignants. Just we want to know how you are paying your teachers. Précisément, je dois commencer pour dire que nous avons commencé les études, ça a été le 5/9/2011. Just I want to recollect you that we started school in 5th September this year. Et pour trouver les enseignants, ça a été difficile. To find pupils, it was very difficult. À cause de voir comment on va les donner leur prime. Just only, it was about how to pay them, because we don't have financial. Bon, nous avons trouvé dans notre église les volontaires qui s'est donné pour travailler. Just we found in our church, local church, the voluntary who's going to help pupils first. Et c'est pourquoi aussi nous avons commencé. Mais ce sont les parents qui donnent, chaque enfant donne 2000 francs. Avec l'effectif, c'est insuffisant. That's why we started and we told parents to contribute in order to pay teachers. It's only to say parents are contributing 2,000 per each pupil to see how to pay teachers. Merci beaucoup. Alors, pourquoi vous avez jugé utile de rester ici dans l'enceinte de l'église, au lieu de chercher un autre endroit? Yes. Why did you get chance to be in the church instead of looking for other place? Ok, nous avons jugé de rester ici à l'église par manque de moyens. Et nous prions aussi les responsables de cette église de nous aider s'il y a moyen comme des représentants de cette communauté. Really, we decided to be in the church, as you see, because we don't have sufficient financial to rent building for our pupils. And now we really ask to our head of the church to do whatever so that he may find how to get some rooms or some places where our pupils will start without any problem. Les informations que vous venez de nous fournir, monsieur le directeur. Thank you very much for the information that you just come to give us. Ok, merci. Thank you very much. Merci. Yes, as I told you in my introduction, we have got a school
I mean secondary school or high school, and this is our secondary school. It's only to say we just come to reach at the place. Okay. Ok, comme nous l'avons signalé, As we told you before, parmi les réalisations de notre communauté, among the project of our church, nous avons aussi une école secondaire. we have also a secondary school or high school, Et c'est là que nous nous trouvons maintenant. and it's where we are. L'école, c'est l'Institut La Préférence. This school is called Esperance Institute. Ok. Et devant nous, nous avons les responsables de l'école. In front of us, we have the head of school. Bonjour. Bonjour. Good morning. Si vous pouvez nous dire vos noms et nous présenter votre école. Can you tell us your name and introduce your school? Ok, merci. Mon nom c'est Muhaya Mukubito wa Mlemera. Yes, thank you. My name is Muhaya Mukubito wa Mwemera. Ok, l'école ici s'appelle l'Institut La Préférence. This school is called Esperance. Elle a commencé le 5 septembre 2011. This school started 5th September this year. Elle a commencé comme toutes les autres écoles de la place. It started as other schools of the nation. Donc, elle œuvre à l'avenir à Zuhuri numéro 17. The school is located at Azuri Avenue, Numéro 17, 17 number, à Kasenga. at Kasenga. L'école a 11 professeurs, This school has got 11 teachers plus les représentants de l'école, plus the head of school. qui fait 12 personnels à cette école. All of them are 12 at this school, Et dans chaque classe, and in each class il y a des élèves un peu suffisants. we have got some sufficient Et, pupils. ok, et on a, au total, nous avons 10 classes. We have got 10 classes in total, Où il y a la première année et la deuxième année CO, where we have the first and second law school et deux troisièmes années, deux sections différentes. and 3 third school, different departments, Et deux quatrièmes années aussi, de deux sections différentes. and 3 and 2 4 classes of different departments, Deux cinquièmes années aussi, 3 5 others of different departments. et deux sixièmes années aussi, HP et TS. Also 3 2 6 forms of different departments. Effectif par classe. The number of pupils by class. En première année CO, nous avons 25 élèves. In the first, we have got 25 pupils. Et en deuxième année CO aussi, nous avons 23 élèves. In second, we have got 23 pupils. Et en troisième, dans les troisièmes années, nous avons aussi 30 élèves. In both third class, we have got 30 pupils. Et en quatrième année, nous avons 20 élèves. In fourth form, we have got 20 pupils. Dans les cinquièmes années, nous avons 8 élèves. In fifth form, we have got 8 pupils. Et dans les sixièmes années, nous avons 6 élèves. And in sixth form, we have got 6 pupils. Notre école est une école de l'État agréée, mais non payée. Our school is recognized by our country
but we are not paid. Et c'est une école conventionnée. It's the school of our church community. Et maintenant, nous pouvons entrer dans des salles de classe pour vous présenter les effectifs et voir comment nous œuvrons à l'intérieur de ça. And now we can enter each classes to introduce classes. Ok, Thank you very much. Bonjour, messieurs les visiteurs. Bonjour. Oui, bonjour. Their headmaster is telling pupils to stand up and greet the visitors. Ok, asseyez-vous. Merci. Classe. Et l'enseignant qui est là, c'est l'enseignant de français. Il était en train de dispenser son cours de français. Et maintenant, il a reçu tout de suite les visiteurs. C'est pourquoi il s'est arrêté un peu pour un peu arranger les gens. Really, I had already numbered the classroom before, and the one in front of is the teacher giving French. Je crois que nous pouvons passer aussi dans la classe voisine, la deuxième année. Ça, c'était la... Oui, bonjour. Je suis le professeur de français. Je suis en première année. Je prends de Rutebu Kanarwangura Rashidi. The teacher just come to introduce himself, saying that he is a teacher of English, and he's called it Rutebuka Narwangura Rashidi. Rutebuka Rashidi. Yes. Thank you very much. Ok. Bon voyage, merci. L'enseignant continue. Une, deux, trois. Bonjour. Ok. Stop un peu. Ça, c'est la classe de la deuxième année dont je vous ai parlé, qui a 20 élèves. Ils sont avec les professeurs qui donnent les cours de technologie tout de suite. Vous pouvez vous mettre d'abord, qui donne les cours de technologie. Et maintenant, l'autre pourra parler. As I told you before, this is second form in which we are. The one in front of is the teacher giving technology. Et je vous ai dit que cette classe est nécessairement à 20 élèves. Et maintenant, voici comment les élèves se mettent difficilement sur les barres. Les tableaux aussi un peu mal fixés au tableau, mais nous avons fait quand même les miens, notre mieux possible. This class has got 20 pupils. As you see, they are sitting down, and the blackboard in there in front of, although the condition they are studying, okay, we are trying to do whatever so that we may make it better and better from day to day. Il y a intervenir pour Bonjour monsieur l'enseignant. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous vous appelez? Moi, je réponds au nom de Boulo Zengour. Je suis enseignant ici à l'Institut La Préférence. Je suis en deuxième année. Je suis en train de donner un cours de technologie. Okay, I was just asking him to introduce himself. He just come to say that he's Buloze Ngulu. Now he's a teacher giving technology in this class. Thank you very much. Okay, merci. Ok, merci beaucoup, asseyez-vous. Ça, c'est la classe de la troisième année où j'étais en train de vous parler qu'il y a à peine 23 élèves et les difficultés qu'ils ont et qu'ils entrent sur une même porte les trois classes. La première année, la deuxième année et la troisième année. C'est ça les difficultés que nous avons. On allait avoir des portes séparées, mais nous entrons dans une même porte et nous œuvrons difficilement.
As you see, in each classes, when we enter, the head of school is asking pupils to stand up and then greet the visitors. So this is third form. This class has got 23 pupils, as you see them, but we have got difficulties. You see, they are all entering in the same door. You see, all three classes has got the same door, but separated inside. Et une autre difficulté est que les deux troisièmes années sont ici, attendez ici comme de frétés, ne sont pas à l'aise dans la salle. Other difficulties, as I told you before, we have got 3 classrooms, but all of them are in the same room at once, being taught. Le professeur que nous avons trouvé dans cette salle, c'est le professeur de la géographie. Vous pouvez demander son nom, il va vous le dire. The teacher in this classroom is giving geography. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous introduire pour en fait vous connaître et nous dire ce que vous faites ici? Oui, je réponds au nom de Kabia John. Je suis professeur de géographie ici dans cette salle où nous sommes présents. Okay. I was asking him to introduce himself. He just come to say that he's Kabia John, giving geography in this room. Thank you very much. Bonjour, messieurs les visiteurs. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, ça c'est la classe de la 4e année où les gens sont à l'extérieur, ils sont venus en retard. C'est pourquoi vous voyez, il y a peu d'élèves, parce qu'il y a d'autres qui sont venus en retard et ils sont chassés. As in every class, headmaster is asking pupils to stand up and greet, just done. So he just come to say that this is 4th form. Ok, c'est la classe aussi où il y a deux classes à la fois. Il y a la 4e année HP et la 4e année technique sociale. We have got 2 different classes in this room. I mean pedagogy and technique social. Ok, le professeur qui donne cours là-bas, c'est le professeur de l'informatique. Is the teacher of computer information. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous introduire? Oui, je m'appelle Moufaridji Mbindo Freddy. J'enseigne les cours d'informatique. Je suis aussi étudiant de l'ISP, j'ai fait l'informatique. He just asking him to introduce himself. He just come to say that he is. Your name, please? Moufaridji Freddy. Now he's giving a computer course. Aussi dans une classe. Non, c'est seulement ce cours que donne le professeur. Autrement dit, l'inspecteur était ici, il a trouvé encore le même professeur. Avec ce cours, il a dit que c'est difficile de donner ce cours sans matériel. Et seulement il a fallu avoir des matériels pour que les enfants touchent et qu'ils voient ce qu'il faut. This is one of the difficulties that even inspector told us, because this course, we cannot teach this course without having materials. As you see, we don't have a computer, we don't have a sufficient materials to deal with this course, because this is technique. We cannot teach it without, as we say in English, learning by doing. We have to learn and to do. So we don't have materials to deal with. Ok, et ces difficultés se trouvent dans toutes les classes à partir de la 3e année jusqu'en 6e.
là où nous avons des techniques sociales. Those difficulties remain everywhere from where we are coming up to here because we don't have materials. Ok, merci, c'est ça. Ok, thank you very much. Les visiteurs. Bonjour. Ok, asseyez-vous. C'était... Just the headmaster just come to tell pupils to stand up and greet the visitors. Just done. Ok, cette classe que je vous ai parlé, c'est la 5e année. Là où je vous ai dit qu'il y a aussi des classes mêlées. Il y a la 5e année HP et la 5e année S. Où il y a plus de 10 élèves, ce que je vous ai parlé à l'extérieur. Really, as I told you before, this is fifth form, and we have got 2 different classes inside. It's only to say pedagogy and technique social inside. Comme je vous avais déjà parlé bien avant là-bas, il y a les difficultés d'entrer sur une même porte, 2 classes ou 3 classes à la fois. C'est là les dérangements nous causent tort. As I told you before, those 2 rooms has got 1 door to enter. It's only to say before coming inside, we have to pass in this room and then we enter another room. This is one of problem because it causes noise so much. Et les classes que nous avons, pour toutes les classes que nous avons, ce ne sont pas des classes homogènes, ce sont des classes mixtes. Il y a des filles et des garçons à la fois, à partir de la première année jusqu'en 6e. From first form up to 6th form, they are mixed. It's only to say we have got girls and boys mixed. Ok, le professeur que nous trouvons ici qui est en train de donner cours, c'est le professeur, il donne cours de développement communautaire. Il peut se présenter pendant ce moment ici devant the teacher we have in front of is the one who's giving community development. Bonjour. Oui. Est-ce que vous pouvez vous introduire? Oui, effectivement. On m'appelle Augustin Kabetiamouali Kalunga. Je suis l'encadreur de l'école Institut La Préférence. Je donne toujours les cours d'options en technique sociale. Really, I was asking him to introduce himself. He just come to say he's called Augustin. And he's giving the course of community development. Et dans ce cours ici, c'est un cours qui nous aide aussi à voir comment on peut essayer de développer les milieux, que ce soit ruraux ou bien urbains. This is a course which helps people to know how to develop themselves in rural and in rural areas and town. Eh bien, nous avons toujours tendance de vouloir aider les futurs encadreurs, surtout la jeunesse congolaise, afin que cette jeunesse puisse savoir quel est l'essentiel de notre cours ici intitulé Développement communautaire, de savoir aussi comment ils peuvent faire le mieux pour aussi développer leur milieu étant notre pays, la RDC. We have to, in this course, we have to help our pupils to equip them. We want to equip them and see how they can develop their rural areas according to themselves. Ok, merci beaucoup. Nous avons terminé avec la 5e et nous pouvons passer dans notre classe. Okay, thank you very much. We just come to end with the 5th form and we are going to cross the following class, 6th form. Okay. Bonjour. Ok, ça c'est la classe. Ok, ça c'est la classe de la 6e année aussi mélangée. Il y a 2 classes, 6e HP et 6e TF. Quand vous voyez les bas vides, les élèves sont chassés pour aller
régulariser leur dossier au niveau de l'école. That sixth form, as I told you that there are two classes mixed. It's only to say some desks are empty because some of pupils were dismissed because they are not ready with their document. They went out only to regularize them and then come with. Comme nous avons parlé, nous avons toujours des difficultés d'entrer dans de petites portes, beaucoup déjà. C'est les seules difficultés que nous héritons sur, vous voyez qu'il y a une classe très centrée, là où les élèves ne respirent pas. Really, as I told you before, we have got many difficulties. You just come to see how the room is. Pupils are not breathing quite well because of the room. We have got the door there, and then the room is it's not large for them to get sufficient education. Ok, le professeur que nous trouvons ici, c'est le professeur de la philosophie. Il peut se présenter devant les... The teacher we have in front of is one who's giving philosophy. Is going to introduce himself. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Biabou Charvoubi Karma. Je suis professeur de philosophie. Je suis gradué en économie. J'ai terminé mes études à l'université ouverte. J'ai trouvé des difficultés en donnant mes enseignements. I'm giving philosophy in this class, and I've got my degree. Je suis gradué en économie. I've got degree in economy. Donc, lorsque je donne mes études, mes enseignements ici, j'ai trouvé des difficultés liées d'abord aux documents. When I'm teaching, I'm facing difficulties it's only to say I miss documents. Et mes moments aussi j'ai des difficultés par rapport à la salle que vous voyez. Also, I've got difficulties according to the room we have. Lorsque quelqu'un donne ses enseignements, vous trouverez qu'il n'a pas même assez d'espace pour se déplacer et pour manifester des mouvements en enseignant. When teaching, as you see yourself, I don't have a large place to round when giving my course. Également, des problèmes liés aux élèves, parce que beaucoup d'élèves ont des difficultés à pouvoir s'intégrer dans cette école, parce que c'est une école qui vient franchement d'être créée. Cela nous trouve aussi des difficultés parce qu'il nous demande beaucoup de choses à faire et beaucoup d'efforts à fournir. These other difficulties, pupils have got difficulties to integrate our school because, as you know, this school is still young and we are missing many things to deal with, but we are trying to do whatever so that we may do our best, and the best that we are going to do, pupils are going to come from year to year. Ok, merci beaucoup pour cette classe de 6e et nous venons de terminer. Merci beaucoup, monsieur le visiteur. Okay. Thank you very much for that last class. Thank you very much, visitors. Merci. Thank you. Nous utilisons nos bas, nos chaises. Nous avons une chaise, un petit bas. Nous écrivons même sur les genoux. Nous sommes une école nouvellement créée. C'est pourquoi le bureau n'est pas encore équipé. Et ce bureau même n'a pas une porte. Et nous l'utilisons pour une classe quand nous voulons dispatcher nos élèves. Il y a des sections. Quand il y a des cours de séparation, nous les amenons ici. Yes, the room in which we are is our office. Do you see? There is no table. There is no even
chairs, the room is empty. And sometimes we use this as a classroom. When we separate some classes, we use it as classroom. Ok, c'est ça les difficultés que nous avons. Vous pouvez voir comment nous épauler parce que nous sommes une jeune école qui vient de naître. Alors nous voulons assez qu'on nous prête une main forte. That's difficulties we have. That's why we are crying everywhere, so as to see whether we can get some sponsor who can help us to equip our office and our school for the best education. Oui, merci beaucoup pour la ronde que nous venons de faire, messieurs les responsables de l'Institut La Préférence. Thank you very much for the round that we just come to do at your school. Oui, messieurs les responsables, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous payez les enseignants que vous avez ici? Really, can you tell us about how you pay teachers that you have here? Merci beaucoup pour cette question qui m'est posée. Thank you very much for that question. Le paiement des enseignements, c'est comme dans toutes les autres écoles de la place. The payment of teachers, it's like everywhere in this city. C'est par la prime que nous payons les enseignants. It's only to say the payment is coming from the contribution from parents. Les parents contribuent un peu chaque mois en francs congolais. Nous payons les enseignants, mais ce que nous payons n'est pas vraiment suffisant. Parents are contributing to see how to pay teachers, but the things we give him, the money we give them is not sufficient really to live on. Un enseignant d'ici peut avoir 20 000 francs par difficulté et les enfants même ne payent pas, ce sont des enfants dont les parents n'ont pas aussi de boulot. Ils trouvent ça difficilement. Tandis qu'ailleurs, les enseignants arrivent dans les anciennes écoles, il y a là où ils arrivent dans les 80 000 francs congolais ou 100 000 francs congolais. Nous ne recevons que 20 000 francs congolais. Really, we are paying them difficultly because each one has got about $22 per month, insufficient really. Merci beaucoup. Nous voulons savoir, messieurs les responsables, est-ce que ce bâtiment vous appartient? Et s'il ne vous appartient pas, qu'est-ce que vous faites pour que vous soyez là? Thank you very much, Headmaster. We want to know whether this building is for you, and if it's not for you, what are you doing to get such building? Ok, ce bâtiment, nous sommes des locataires ici. Et nous sommes en train de nous démener, nous sommes en train de harceler l'église pour qu'il y trouve le moyen que nous trouvons notre parcelle propre. Yes, this building is not for us. We rented it. We beg to our church to do whatever so that they may provide us the place where we are going to be in the best condition. Ok. Et ce bâtiment, nous le payons cher. 100 francs, donc $100 par mois, et par rapport à nos moyens que nous avons. And this building, we pay it very expensive. Ok. Nous voulons assez qu'un jour, que nous puissions trouver un endroit propre à nous et construire notre école propre, et non là où nous serons toujours des locataires en train de gaspiller. Really, we don't want to remain lazy. We don't want to remain lazy. We want to get our own building where we are going to be and teach our pupils for the best condition. Nous vous remercions, mais nous avons à côté de nous un élève. Il peut nous dire juste en quelques mots quels sont les problèmes qu'ils éprouvent ici
Really, thank you very much for all that you just come to tell us. We have among us one of pupil who's going to tell us some of difficulties they have at this school. Merci de nous avoir accordé des paroles. Je m'appelle aussi Namsoma Kapandi. Je présente tout l'établissement des élèves ici. Nous avons aussi des difficultés à vous présenter. Thank you very much for the floor. I'm called Namsomwa Katange. I'm the pupils representative at this school. Merci aux initiateurs de notre établissement. Nous avons aussi des difficultés à vous présenter. Thank you for the leaders of this school, and we cannot let to give you some difficulties we have. Nous les élèves, nous n'avons pas même de pupitres. Même l'endroit où nous sommes des locataires. Really, we don't have, as you see, we don't have pupils, sufficient pupils to sit, and the place where we are, we still lazy, we rented. Là où nous étudions, il n'y a pas même de la lumière. Vous rencontrez une porte, dans une porte entre au moins 3 classes ou 2 classes. We don't have lights in our rooms, as you see. We pass by one door, 3 classes, different classes pass by one door. Nous demandons au leader de cette église de nous aider, de faire tout au leader de cette église qu'il fait tout moyen possible pour que nous ayons une bonne condition des études. Yes, we are asking for the leaders of this church to do all their best so that we may start in the best condition. Nous leur demandons de nous amener une bibliothèque, matériel informatique et un linge de laboratoire. We are just asking them to bring for us a bookstore, computer materials, and yes, computer materials and laboratory. Nous demandons merci, nous prions merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Okay. Sasa hapa tunakuwa wapi hapa? Sijui kama unaweza kupatia hali hapa. Hapa ni Kamanyola. Kanisa la Kamanyola Ashenyi. Zone ya Walungu. Here we get the worship. Yes, here we are at Kamanyola Ashenyi Walungu Zone. And this is the Secular Church. Secular Church Kamanyola. Here's the Secular Church at Kamanyola.
Hapa tunakuwa mbele za Mungu. Tunakuwa na wageni wetu kutoka Uvira. Wao wanakuwa hapa kutuangalia. Wao hapa tunasema karibu sana. Here we are in church. Now we have visitors coming from Uvira. We say welcome to be here. Tunakuwa na Papa Revera hapa. We are with our chapters of church or reverend. Tunakuwa na mama president pale. We are with the mama president. Tunakuwa na washindikizi wake pale. With other ladies which are with her. Basi sisi kanisa la sepe ya Kamanyola tunasema president wa jeunesse anakuwa hapa. We are with the president of youth churches. Na ndugu zetu wengi wanakuwa hapa. And I also myself. Basi sisi kanisa la sepe ya Kamanyola tunasema karibu kwa kwao. 1, 2, 3. Karibu kwa ndugu na Mungu awabariki pamoja. 1, 2, 3. Kwa ndugu amani kwenu. Asante sana. Na ninyi amani kwenu. Basi. Asante sana. Karibia sana Mungu awabariki. Karibia Mungu awabariki. Basi mnaona wazazi wetu wako hapa. Now you see our parents are here. Na tutawaonesha sasa magumu ya Kristo mkanisa. Now we're going to show them the Christians in church. Basi hapa tunakuwa na kikundi ya waimbaji. You head standing up. Yes, ma'am. The ladies can be standing up also. Ladies. Pale tunakuwa na vijana pale msimame. Yeah, we have the young men. Na hapa nyuma tunakuwa na kikundi cha wazee wa kanisa. You know, we have the older pastors. The older pastors standing up. Basi wa baba na father kanisa ila sepe ya Kamanyola. Cheche sepe ya Kamanyola tunapanga mnyumba ya watu. Amen. Amen. Ndio tunasema asante kwa ajili ya ukaribisho tayari ambao umekwisha kutukaribisha. Now we say thank you to your welcome as a dad. Ndio kanisa la Mungu kwa kweli tunawapenda sana. Churches of God, we love you so much. Ndio maana tunakuwa hapa kusema ya kwamba tusalimiane na tuonane kupitia neno la Mungu. This is why we are here to see you and to greet each other from the message of God. Ninajua ya kwamba tayari tumekwisha kumkaribisha mama mkurugenzi. I know that you just say welcome our lady of presentation of women. Ni yeye ambaye anahusika na makanisa yetu huku kwetu Kongo. Is here which is in short of churches in Congo. Na tayari mmekwisha kuona huyu ni president ambaye anahusika na wa vijana wetu kwetu Kongo. Here you see is the president of youth young men. Na huyu baba ni mmoja wa wale ambao wanaongoza makanisa zetu huku kwetu Kongo. And I also am among of the person who leads churches in Congo. Mimi ambaye ninashimama hapa ninajua ya kwamba kwa kweli mnanijua. As you see here, I know that you knows me. Ni mimi ambaye ninashughulika na makanisa yetu huku kwa Kongo. Is me who is the chief of churches in Congo. Ikiwa ninasema hivyo sababu tunajua ya kwamba kanisa mama linapatikana mtarafa la Uvira. If I say that, I know that Mama's church is found in Uvira. Watoto wetu tunawapenda sana. Our children, we like you so much. Tunawapa pole katika kanisa letu. We congratulate you sababu tumekuta as we found Wakristo wote hawapo. As I found there is other Christians which aren't here. Kwa ajili ya msiba ambao umewapata. Because of the mourning which found you. Kwa ajili ya hiyo tunasema pole wa ndugu. Now we say God will going to help you himself. Ninajua neno la Mungu ndilo linalotufariji. We know the message of God is them who going to congratulate us and put us in good health or in good situation. Basi hatutasema mengi. Now we haven't a lot of words to say. Ninajua ya kwamba Mungu atatubariki katika mwaka huu tuumalize katika mapenzi ya Mungu.
I know that God is going to help us in this year that we're going to end. Wandugu, Noeli njema kwenu. Amen. I wish you a good Christmas. Okay, thank you. Bye bye. Action. Sasa pastor, tunashukuru kwa kutupokea na tayari tumekwisha kufilme kanisa na tumeona kanisa. Sijui unaweza kutueleza namna gani mnaishi namna gani hapa na kanisa ambayo mnaiongoza namna gani? Eski kuna kuwa tatizo au magumu fulani ambayo mnakuwa nayo? Sijui kama unaweza kutueleza namna gani. We just see your church and let's film your church. Now we come to ask you if there's some problem or difficulty that you found in your church that can tell us. Ndio Kanyunga kupanga nyumba ya watu na tungalihitaji na sisi kama tungalipata yetu kiwanja tujenga mu kanisa. Now here we are in church Sepeya Kamanyola. We are the lodger. It isn't our compound. If you can found our compound, it then could be better. Kuna pia watoto wenye wanahitaji masomo, kama tungalipata masomo nayo ingalikuwa ya lazima. And there's some children which need educated. If you could found now schools that the people could start, it could be better. Hapa tuna wagonjwa kanisani, Wakristo wako wanagonjwa, kama tungalipata hata dispensary nayo ni ya lazima sana. We need also a health center because our Christians are suffering some every time, and we need where can make them in good situation. Sasa kanisa ila Sepeya Kamanyola Kashenyi ndani mnamlisha ona kama katika kanisa hamna viti vya kuikalia. As you see inside the church there's no seat to sit. Katika kwaya tuna vidari vitatu tu lakini hakuna vyombo vingine vya kutumikisha. In our choir there is only three instruments and we miss other instruments to continue to build with it. Mapastori pia Biblia bana hakuna. So the pastors need the Bible. Hata na wakati tunahitaji kufanya injili, mikrofoni hakuna yenye tunaweza kutumia arasani. When we want to leave to go to preach outside, we miss also microphone. Kama vile umesema, eske ikiwa kanisa mama linaweza kujitahidi kupata pesa, eske wanaweza kupata nafasi ya kununua? Ndio, nafasi ziko mingi sana za hapa kununua viwanja vingi sana. The question is that, Pastor, if the church mom can find some means to help you, now they can find a place they can buy a compound and build the church. Ndio, nafasi ziko mingi sana kwa Kamanyola Kashenyi za kununua. Really, there is many places that can find compounds and build the church. Hapa kwenye tunakuwa hii kanisa yenye tunapanga ndani, mwenye nayo yuko narudisha. Kama naweza sema, tuambie kama tunaweza pata 3,000 za madolari tunaweza muuliza. Even if so here we are in this church, the chief or the prop of house, he needs to buy it, to sell it, and he asks the money. If we can find money like $2,000 that we can buy it. Sasa nimesikia umesema ya kwamba eti mwenye hapa nauzisha ikiwa mnaweza kupata pesa, na umesema ya kwamba mna shida ya masomo, mna shida ya centre de santé. Eske vile vyote vinaweza kuenea mwa kiwanja? You come to say that you need the profile of this house, want to sell it, and now the question that I can ask you, if now you just come to say schools, to open the schools, health center, now we can find this compound, it can be sanctified to this all that we're going to put here departments. Hata wanjirani pia nao bako wanauzisha. Even though the neighbor are going to sell here, around here that you see. Nitaeleza matendo makubwa aliyonitendea mbele ya adui zangu. Bwana akiwa upande wangu, nani atakuwa juu yangu? Hakuna
upande wangu na natakuwa juu yangu. Hakuna chini ya jua hata kuzimu. Pita wanaanza hapa, watapita kanisa la CPA Luvungi, wanaendelea CPA Kiliba mpaka CPA Uvira. Ndio maana wataenda mbio mbio. Hapa ladies of church. Welcome here mom. Yeye ndiye kiongozi wa mama. It is here the ladies of moms. Na Mama jambo. Mother, good morning. Sasa sijui unaweza kusema nini au unaweza kuonyesha nini kwa sura ya kanisa? Now mom, I don't know if there is something that you can going to say about churches or in front of Christians. Welcome. Mimi nashukuru Mungu kuona umefika hapa kwetu kuja tuona. Nashukuru Mungu sana tena sana. Juu tulikuwa muda tuko tunalesha tumuone mama katikati yetu, leo tunamuona leo. Tunamshukuru Mungu kuona amekuwa mbele zetu. Amen. He is very glad to see the mom of our church coming from Uvira, CH. Now she's with us. Now she's very glad, and all mommies are very glad. We say, welcome mom. Welcome. Kuona mimi namuona na akirudia nyumbani atasalimia kanisa lote na kusema kama tunapenda na sisi kuona mama yetu kwa siku ya leo. Amen. 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 We sent her the message when she reached Uvira to greet us moms in Jesus name. Nimekuona pia, nimefurahia sana, nimekuona katika kikundi cha waimbaji. Nimeona umependeza sana ukiimba ukiburudika. Sijui. I saw you in singers in the choir, you were singing. Why? Ndiyo na kwa karama ya dekuni kwa mtoto nafurahia sana kuimba. It's the thing that I have in my heart. Even if when I was a child, a little child, I was only a singer. This is why I continue to sing. Sasa nimeona mna vitari vitatu lakini mnaimba na ngoma, sijui unaweza kutuambia namna gani? I see you have only 3 guitars or instruments, and I see you are singing with the drama. Why? Hatuna uwezo. We haven't means ya kuuza vyombo sasa zetu sisi tuko si wote hapa tuko hatuna kitu. Sasa tupiganie nishe tueneze vya kutumikisha vyombo vyetu.
Yes, we haven't means to buy other things, and if everyone here we haven't job in order to find money to buy other instruments. Isn't why? Na hivi vitari vitatu mnavyo sijui vimetoka wapi? Now umeipata msaada wapi? This is 3 instruments do you have here. Where do you found it? Kupitia tena uwezo wenu kama vile viongozi vya kanisa ya EPA. Yes, it comes here from America. Is there we have the chief churches. Sasa mnaweza kuambia nini wale ambao wametuma hivi vyombo ambavyo havienei? What you can say to those persons of America who send us this music here? What can say? Tena watupiganie kisi walitupigania mbele. Yes, they have to do whatever they want or means to find other instruments and send us here. It will be better and we will be happy. Wapiganie kama vile nini na nini? You need that can send what? Makosa bateri. We miss battery. Ampli. Moteri hakuna. The electricity. That is only that we miss in this church. Tunashukuru sana kwa hayo yote ambayo tumesikia kama vile malalamiko kama vile magumu ya kanisa. Mungu awabariki sana. So we are very happy to listen that you come to say. My God may bless you. Thank you. Okay. Na mtukumbuke sana, mnaona hata tuseme ile mtukengere bwana. Asante. Okay. Sasa mchungaji, sijui ninaona tunafika hapa, kama unaweza kutueleza tunakuwa wapi? Now, Shepa, Pastor, we are here. We don't know where we are. Yeah. Ni kusema ya kwamba hapa tunakuwa kwa kanisa letu la CPA Luvungi. We say that we are at Luvungi CPA. Na huyu ambaye mnayemuona hapa, yeye ndiye baba pastor responsable, pamoja na huyu mwingine pastor ambao wanashughulika na kazi hapa. This one you see here in front of us is him, the pastor, with that one that a chair with the hand. Eske mnaweza kuturuhusu kwanza kuingia ndani na kukamata picha za watu na baadaye mengine? Hiyo tunaweza kuruhusu. Tutauliza yeye pastor responsable anaitwa kwa jina la Celestin Shengezi. If you can get it, you can get in. You have to ask the pastor. His name is Celestin Shengezi. Ndugu pastor, sijui kukaribisha. Karibu sana. Pastor, what do you say? Yes, you are welcome. Get in.
wana wako wanakuwa chini ya miguu yako, Baba uliye juu mbinguni. Ninajua nchi yote pembe ina ya dunia inakuomba leo, siku ya inge, siku ya mapumziko ni wewe Bwana. Hata Soda anaheshimu siku hii. Baba wa mbinguni, ninakuita, wana wako wanakuwa chini ya miguu yako. Ninajua ya kwamba uko pamoja nao. Uwatazame Bwana Yesu, uwatazame mshindaji wa Golgotha. Ninakuita katika jina la Yesu, wana wako wanakuwa ganda chini ya miguu yako. Baba, kwa kuwa ulisema makao yako ni mbinguni, lakini miguu yako ni hapa chini ya jua. Baba wa mbinguni, ninakuita, wewe ndio Baba, wewe ndio rafiki yangu ninaotumainia. Wewe ndio rafiki yangu unaonitumikisha. Ninaomba Mungu wa Elia, ninaomba Mungu wa Shadraki, ninaomba Mungu wa Musa. Yesu, wana wako wanakuwa hapa. Baba, nakupa raporo hiyo. Baba, watendee mema katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wito mwija. Uleko emere tushangire kuguma. Uleko emere tuyoge kuguma. Mungu ya Mungu kukaitanga Golgotha wanakuyali tumuira. Ndata mura wito mwija tukulalika. Uleka tukanulio mulimba. Uleki gamba tugalia. Tulile kuguma na wehe mura wito mwija. Ilia mbusi yira twagedaka munakandi twagekanukira. Ndata mura witu ila mbusi ya kusheka. Munakandi twagekanukira mura witu mwisha. Uleka kuboko kwa kuonekane. Mukatike jina la Yesu ulirihimbi. Mungu, maana tumepokea wageni wetu kutoka kanisa letu la CPA Uvira. We thank you God to have these visitors coming from Uvira. Na kwa hivi wamekuwa haraka sana, acha tuwakaribishe. And now they are in hurry, let us welcome them. Huyu ndiye mchungaji wetu wa kanisa la CPA. This one you see here in front of us is him, the pastor or reverend of this church CPA. Na huyu ndiye anasimamia jeunesse yote mzima katika community la CPA. This one you see there is him, the chief of UFC CPA church. Na huyu, simama baba, huyu ndiye mzee ambaye tunatumika naye kwa kanisa hili hapa Luvungi. Father standing up, this one here you see is him, the older pastor. We work with him here at Luvungi. Simama. Na huyu ndiye evangelist tunatumika naye hapa kwa leo, na pia ndiye mwombaji ambaye anahusika na chumba cha maombi hapa. This one is the evangelist here at CPA Luvungi, and he's him who is in the prayer for the illness here. Kwa hiyo tunamkaribisha kiongozi wa kwaya kusimama. Now we are going to welcome the chief of choir to standing up. Ni huyu anaitwa kwa jina la Kubwa. His name is Kubwa. Tunamsimamisha de quartier wetu ambaye ametupea mahali tunapo kutanikia. We have the chief of this area of the city. Now we're going to say thank you to you and standing up. Anaitwa kwa jina la Kahula Adolphe. His name is Kahula Adolphe. Nimeangalia mama mkurugenzi hakufika kwa maana ametatizwa kidogo. The mass of ladies didn't work today. He has a little problem. Makamu wake naye pia anaweza kasimame. The one who is near her, she can standing up also. Jina lake Furaha Shagayo. Her name is Furaha Shagayo. Kwaya yote iko hapa ijapokuwa wakuonekana wote kwa leo kwa ajili ya shida. This is the members of choir really pretending to be seen on because of problems, but this is the singers of this church, CPA Luvungi. Na wakristo wote wako pale na wengine ambao wameshikwa na vilio mbalimbali vya mwingine, maana mwisho wa mwaka umeleta utata kwa ajili ya watu. Those are the us that we have, the Christians which are standing there, which are sitting down there in front of us, and we just see them. Na kuna mapasteri wamoja ambao hawakufika kwa ajili ya shida za vilio wamezipata. In so there's some pastors who didn't arrive here because of the mourning as they attend them. Na ni hapa ndipo tunakusanyikia kwa hapa ambao tunaitwa Groupement Itara Luvungi. It's here that we
we forgot in this Itara Luvungi. Na mimi ndimi responsable wa hili kanisa, naitwa kwa jina la Celeste Mshengezi. And my name is Celeste Mshengezi, the chief of this church as a pastor. Asante sana. Thank you very much. Tunafurahi kusimama hapa na kuwa pamoja nanyi. We are very glad to be standing in front of you and to be together here. Neno moja ambalo tunaweza kuambia, one way that you can tell you, tunajua ya kwamba tunakaribia kumaliza mwaka kuingia katika Noeli. We are about to end the year and to welcome Christian. Tunaendelea kuwapongeza Noeli njema kwa mwaka huu. We congratulate you to have a good Christmas in this year. Ingawaje tunapatwa na shida mbalimbali za vilio, so we have many problems or difficulties of mournings, lakini tuwe na imani ya kwamba wale ambao wanatutangulia tutawaona mbinguni. I have to believe that the one who was in front of us, we see them in paradise. Wandugu, neno moja nitawaambia. Friends, one word I can tell you. Tuendelee na kumwombea representa wetu kwa Amerika. Continue to pray for our representation in America. Na makanisa zetu ambazo zinakuwa huko. And other churches which are in America also. Mungu awabariki. That God can help them. Kwa kusudi tujiunge mkono pamoja na wao ili kuendelesha kazi za Mungu. In that can take end each other and to continue with the message of God. Kweli ninajua mahitaji yetu wanayajua. Really, I know our problems, they know it. Tangu sasa mahitaji yetu ndio hii tunataka kutuma kwa Amerika. From now, our problems is that we want to send to in America. Basi kwa ajili ya hiyo, in that, tunawashukuru sana. We congratulate you. Na ninajua pasteri ana mambo mengi ambayo angali atasema. Pastor, I know that you have many problems that you are going to tell us all words. Ambayo yatafika kwa representation yetu. And then we're going to send it in America or in to see to our chief representation. Bwana wabariki. Amen. God may bless you. Amen. Asante. Karibisho ambao umetukaribisha. Ndio. Lakini tulikuwa tunapendelea zaidi kujua mahali hapa mnashiriki. Ndio. Wanaitwa nafasi gani? Ndio. Na je, kanisa ni lenyu au namna gani? Hapa ambapo friend pastor, we congratulate you to welcome us. Now we want to know here you believe in God or you worship or you worship God. We don't know if it is your compound or what. Hapa ambapo tunashiriki panaitwa Itara Luvungi ama Avenue Rwagaga. Na kwa ngambo ya kanisa tuko wapangai, na hivi tumepanga kanisa si letu, ni nyumba ambayo tuliingia ndani ya mtu fulani na ndiye mwenye parcel. Yes, here we are at Luvungi Itara, and that church we enter in. It isn't our church, it is the house of a given person that we are the lodger, we lodge in. Na hapa mnaingia, mmekuwa muda gani mnaingia hapa? Hapa tunaweza pata now how many days just to begin to live God, to believe in God here with the Christians here? Hapa tunaweza pata mwaka mzima tuko naingia kwa shida kabisa. Really, we have 1 year we are here. Kwa leo mnaweza kuwa mko na Wakristo wangapi? For now, how many Christians do you have now? Kwa leo tunaweza pata Wakristo 200, ila wanakosa nafasi ya kuingilia kwa ajili ya nyumba kwa kidogo na kwa dhaifu. For now we can have 2,000 Christians, but the misplaced there can enter in the church because of the church is a few church. Sasa sijui kama mnakuwa na magumu ambayo mnaweza kuonyesha mchungaji au vile kanisa mama mahali ambapo limekuwa, ikiwa mnaweza kuwapatia magumu ambayo mmekuwa nayo hapa. Yes, I don't know if you have some problems that can show our pastor or the other which aren't here or in America in order to know and they can know your problems of church. Tunakuwa na magumu ya parcele, ndio ya kwanza, hatuna parcele hapa kwetu Luvungi. First of all, we need first the problem that we have, we miss a compound. Tunaweza penda tupate parcele kutoka kanisa letu lipendwa mama na vyombo kadhalika. Muziki hatuna, tuna waimbaji lakini wanakosewa na vyombo.
Yes, we can need to have a compound that the mother church can help us to buy a compound and instruments of the choir. Hata viti vya kuikalia chini wanaleta ni viti vya nyumbani kuja kuingia kanisa. Oh, I'm sorry. Even though the seat of sitting down, they bring it at home in order to listen the message from God. We miss chairs in the church. Nimesikia umesema waimbaji wanakosa vyombo, wanakosa muziki. Waimbaji wanaweza kuwa wangapi? I listen that you say choirs or singers, they miss instruments or music. Now how the number of Christians or singers do you have? Tunakuwa na waimbaji 35. We have 35 Christians or singers. Sasa hapa mahali ambapo mnashiriki hapa, mmesema ya kwamba mmepewa nafasi. Kiwanja hapa kwa Itara kinaweza kuwa mkiwango ya pesa gani? We are in Itara Luvungi. Now here that we live in God, we worship God. Now where you can find another compound, where you can buy a compound that you can attend you everybody to enter in. Hapa kwetu parcel inaweza uza mwanzo ni $1,500. Here at ours, one compound can bought or can buy $1,000. Asante sana. Nashukuru. Nimeona mmetuonyesha wakina mama. Mama jambo. Yes, I saw you show us the mom or ladies of church. Mother, good morning. Sasa sijui mama, mnaweza kutuambia nini kama vile wa mama wa kanisa hili? Na mama, kama mna magumu gani ambao mnaweza kuonyesha kwa kanisa mama? Yes, mom, what can tell us about the problem of this church? Either you, mom, and we can tell to the other churches, which different churches in America or in the Uvira city. Magumu yetu ya kwanza ni kujiunga na wamama wengine wenye bako kule. Ningependelea na shie wakikuwa wanakumbuka wengine na shie wanatukumbuka. Yes, we need to have contact with the other moms which are living in America. We have the friendship. And when they want to remember us, they have also to make correspondence with us. Wanapokumbuka wengine na shie watusahau hapa juu hatuna kiwanja. Hatuna vyombo. Wamama wanastahili wakuwa wanatembeleana. Ndio wakitoka kule wanafika huku na shetu inabidi tena watusafirishe tufike tena kwenye wako. So we haven't the means of transportation to live here Luvungi to America, but it will be better to see each other. We can wish one day the mother of America church that can be here one day and we will be happy. Sasa kama vile vyombo gani mnaweza kuhitaji kwa kanisa hapa? Now mom, what instrument do you need that you can have in this church? Tungependelea cho tupatie vidari. Na kwa tunafanya mikutano. Yes, we like it that you can have instruments with us and to have meeting.